Hi guys, friends, especially my subscribers. Welcome to GR channel. Today's video, may i-share ako sa inyong step-by-step, quick and easy tips on how to fix the Kinemaster engine spelled to initialize. Kasi ako mismo, na-experience at na-encounter ko ang common problem na ito, lalo na pagdating sa pag-edit ng ating mga projects. Usually, nangyayari siya sa Huawei unit na phone. So, paano nga ba natin siya ma-solve? Or ano ang dapat nating gawin? Alangan naman, daldal lang ako ng daldal. So tara, keep on watching and learn. Open your settings. Select apps and notification. Select apps, which is the Kinemaster. Then select the storage. Then click clear data. Click OK. Then come back again and click the force stop. Force stop option. So ayun na, force stop ko na pala guys. So pag na force stop na natin siya guys, congrats dahil fix na yung Kinemaster natin. So hindi na siya failed to initialize. So no more problem na. So yun lang guys. Sana po sa maikling tutorial ko na ito is may natutunan kayo. At kung ang video na ito ay nagustuhan nyo, so please like na rin, subscribe, and don't forget to click the bell for more videos updates. Thanks mga guys. Bye bye.